but because temwasobola kuteekayo matu kimala kuwuliriza. So nina byempulidde Senga Sida ayogera ku Luwilight omusanga makagumu CEO ng'agamba Luwilight mbu story yo twagiwulira nayo oyo omwana ensonga lwaki ali wano atuvuma ku media, it is because she's traumatized. I don't think I'm worse than Senga Sida. Am I? Me, I can only attack people who attack me. If you talk about me, I'm going to come out and give you a reply. And you'll never see me ngo omuntu alimu newemba nyombye naye. Omuntu ali damaged yengeri eyo gye yeeyisa. Nti ye buli ekizibu ekituuka ku muntu aba ayagala amusanyukira agaye bannaye oyo omuntu ekintu kyamutukako tolinda banga nsanyukira mu nnaku y'omuntu. I'm not damaged like that. You can never see me nga nsanyukira omuntu bannaye atuuse ku kizibu and I'm like bannaye kituufu bannaye buli muntu oyo yenna kikyali. It is very hard for you to see me in such scenarios because nze nagenda okuvaayo okwogera ku eno story nga I try to work on my sanity like nasooka nejjanjaba. I don't know if that makes sense. Nasooka nejjanjaba mu mutima nengamba kati mponye manyi media eyinza okwogera kino manyi media eyinza okwogera kiri, but I've had people say Neshadi ankimuwulidde akyogerako ng'agamba mbu bazadde be tebamuwuliriza. My parents heard me when I told them what went down. Abagamba sinze ne yabagamba me. I talked to my big brother ne mugamba omanyi nti anko gundi yakoze kino na kino kati yenge yali abitegedde kubanga nze namugamba yangambye mama yamugambye akole ekintu ekyo. So my brother yali mukuluko kunze. He's like 3 years older than me, so he knew naga kino ekintu kyabadde kibi nagenda nagamba bazadde bange, and immediately wechagwa mitwe gy'abazadde bange my parents took action. Nabagamba nti Douglas Lubega yakwatibwa n'ateekebwa mu kaduukulu. Just yaina connections yaina kojjawe nga chairman bichi ne bakola mangu ku police bondo kakanyanga bamuddusiza ne bamubuzaawo before the case could get any closure. So we didn't get any closure because Douglas Lubega bamujja mu komera ne bamuddusaawo. Sintinza abazadde bange tebampuliriza no. Eranze singa tebampuliriza singa I'm very bitter, but they had me. My dad tried to do each and everything. My mother try to do each and everything, but because bali sibe balina wonti bali bagagga nti bali nabachi, those pedophiles are often having often have connections. Abali bebisi agambalaba waneno ebantu abamu abasinga okubeera evil naye babeera ne connections. Omuteeka leero mukomero olukakananga avudde omuteeka leero ngokakana penalty agimisinze, but my parents were there for me all the way. Naye kinky'amakulu kye nawulidde ayogera nti ebizibu byange ebyaddako bino tebakukkiririzaamu woyogera tebakuwulya balowooza olimba biki byava after the rape part of it. Bintu mbusimanya oyina kyoyogedde nga gwe the bad kid, like you're the bad seed because wakula tonnatuuka. Abazadde bakutiisa abaana babe because oyina situation gye wayitamu n'okulanga tonnatuuka. So wojogamba nti kiri kya, but my parents were there all through. Bagenda nange ne bankebera mu ddwaliro ne basanga nti ddala kituufu the kid was raped, ne bakwata omusajja we yajja ne bamusibako. We have the police, kati police bondi gye nalimba reference byonna paperwork nalimba gamba watch because my parents were present. So bambi alete mubateeka mugundi ndala kubatuuma linnya binti bagazadde ba Luwilight tebaali wote bakitegera no. My mother was there, my dad was there. They wanted to see to it that guy pays, that he spends the rest of his life in jail. But ngawe mumanya amateeka ge Uganda, he was bailed out and nothing could have been done because at the moment muna enaffe sifa abaali abagagga. Mukategedde akantu ako. But then again, story ya Melve temugizanyiramu. Story ya Melve temugizanyiramu. Do not relate it. Katata we otutunulira abantu abali bitter Senga Sida gwomu ku bantu abali bitter because oyogera ebigambo ebinene sometimes osekera mu bulamu bw'abantu nga bayita mu kintu ekinyigiriza
eno baradde obavumidde oburadde obavumidde obusomyo kati mmwe abantu bwe bati abali damaged. But what I can say is I personally I healed before coming to media. Nemmanya nti engeri gye saasobola kufuna bwenkanya nga nkyali mwana muto sijja kusobola kubufuna nga nkoze eki nga nkuze. Naye nemmanya nti nze okuvaayo okwogera kigenda kuyamba abaana ab'obuwala abalinaanye eri essajja bamaama buli we balitegeera nti Luwilight yagambako nti oyo omusajja akwata obwana obuto maama ng'asembezaayo akaana ke ak'obuwala. That is what a healed person does. Oshegera si kwagaliza buli omu ayite mu mbeera gye wayitamu because naye wagikola ki wagiyitamu. So when it comes to Melve, naye ayinza obutafuna justice. Honestly speaking, she might not get the justice she wants, but at least let her speak up. Because the more you speak up about it, the more you kinda heal, or the more you okakana. You understand? Sometimes abantu mutulowooza okubeera nga ffe ba victims ate ffe bemuteeminga nga ba pedophile. No lemerera ddala okkondeeminga omuntu eyakola ekintu ate n'otandika kkondeeminga mwana wa buwala. Lwaki ovuddeyo n'oyogera kino ekintu? Mbwe ekyo ekintu kigende nakyo mu ntaana. Ekyo ekintu I saw Rama and I looked at him like a kid. Rama ng'agamba oyo omwana namulabye nga yeeswazaswaza. Yeeswazizza ki? Ye yakwata omusajja yeekaka ku musajja n'amukozesa gw'okugamba nti yeeswaza. Sometimes think about the things you say. Kuba kati Rama nze nkwa example. I would be like almati light amat mishore makhala kogamba ino omwana ow'obulenzi. Omwana oyo ow'obulenzi wabaawo omuntu akeera ku makya n'amukwata n'amuli ebisiyaga. Ng'omugamba please keep quiet, that is something that you should take to your grave. You should not come out and speak out. Yensonga lwaki ba pedophiles bangi basigadde bazza emisango w'egityo kubanga society mu Buganda tesobodde ku protecting abaana ba buwala. Mubalagira ddala nti kiva okuvayo n'ogamba nti I was raped. Mubalowooza ddala nti okugamba nti omwana waavaayo n'ayogera tajja kufuna musajja amufumbirwa ogenda kweswaza abantu bagenda kulaba batya. Me, I'm telling you, the only thing my mother, and she said it out of love, omwana wange bagenda mulaba batya cause namugamba ngenda vayo ngambe internet nti nakwatibwa era omusajja yankwata wuuno bamuyita ono n'agamba bannayito kikola ogenda kuswala. Bagenda kikozesa sigwali mu violence, bagenda kikozesa against you. Ne mugamba mama sijja kusobola kuswala ate sikirina munze kuswala kubanga sinza ayina okuswala. Those are the things that you're supposed to be telling people like that. Melve si ayina okuswala kuba si yeekakati kakkaana akatona akasobyako. At 12 years of age, her innocence was taken. You don't know what it means to my network okay though? Is my network okay? I think there is an issue with my network. Maye temugizanyiramu Shadia. I know sometimes effujo inalingi naye bambi temuzanyira mu trauma yabo baana tebawona. You're not in Uganda ze cheche ekinnuma. You're not in Uganda. Fa abantu abali ku media ffe tulina okubeera nga ebintu ebiri sensitive tubyogerako kitono ddala nga toli ku ground. Omuntu akikozesa nga kasomyo n'afuna kirapist nga akimanyi n'akigagenda onkwatira akaana ka gundi. Ne bakwatira omwana ogenda keera ku macho otya. I would be like almati light amat mishore makhalak. Ogenda keera otya ku macho jogambe nange omwana wange bamukwata ng'obadde osekerera be baakwata. You understand? Waliwo ebintu nga bete mwina bikola nze kati nga nze nga Luwilight I'm a healed person. I know what to and what not to do. You understand? Waliwo ebintu ebimu nga si byako. Nze ne wenda baani nga nevuma naye nga alina issue ensonga gy'ayitamu ey'amaanyi tolinda nga nvuddeyo ne mmusekerera. Mostly when people are telling their stories. Then omuntu omulala gwe mbadde njagala okwogerako Jemima ne basista bo.
You guys are doing way too much to traumatize your sister. You can't tell us in a story of rape, you also have your side of the story. Which side of the story are you going to talk about? Which side of the story are you going to talk about? Your sisters bravely come out to tell you guys what happened to her. Since you guys could not support her, you kept on manipulating her to keep quiet. Silence is the best. God is going to pay him. God is going to pay. Had it been you, Jemima, would you still be saying the same things? If you cannot support her, keep quiet. There is nothing like we also have our side of the story. If a person comes out crying, it doesn't mean she's real. Smaya, she's true. She's right. So Shogamba waliyonga bamukwata. Obo yagala kunyumya nti bambi we yali amusobyako teyakikola nnyo. That is your side of the story. Which side of the story are you going to talk about? I saw the other sister nga inaka caption Kyakoze mbusimanya me simanya dancing and training with my husband so that we can impress our simanya stepdad. Very stupid kids. Are you impressing the man, or why you're going to sleep with him? Why are you dancing so much? Are you going to impress him so that he can also make you your mom's co-wife? Ebintu ebimu nonti sinti buli kimu mwetaago kyogerako. If you decided to keep quiet, stay quiet. Kati mwebe nyini omwana avuddeyo ina kyayogera. You guys, instead of listening to her, you're saying you also have your side of the story. Which side of the story are you going to tell us? Yeah? Which side of the story are you going to tell us? Nti bamukwata sinyo oba munne tata waffe tasobola kikola. Could she have come out n'avaayo n'abotole ekyama ekinene wekityo? Do you think, you guys, it is easy for someone to come out n'agamba nti I was raped at 5 years? You guys think it is easy? Nga buli wotambula eri wabweru bagamba kale oyo bamukwatako ng'akyali mwana muto. You guys think it's easy? You risk each and everything on the line. Abantu bagenda kera kumacha bagambe omusajja agenda okuwasa agenda kuwasa atanga bakurepinga kulimba gamba nze tajja kuba musajja wange. Obwongo bwe bubase buli kikulu bukulu kimala okulowooza nti he can use my past against me nendowooza nti musajja ategeera. Do you understand? So abantu abali ku media okuwa simanya amagezi, we keep quiet. Ebirowoozo ebimu mwandi bitutte mu ntaana. There is even a boy that came out recently n'agamba brother we, his big brother yamukozesa mu kabina, and people were soon to say banaye wandisirise oli eyo naawe oyinza okuba oyina muganda wo ng'ali bize ku mutabani wo naye oyina n'obusobozi obukwata omwana w'emyaka 15 14 omukebereko mu kabina olaba oba bamukozesa oba tebamukozesa. Ekyo kyokka kiba kicreatinga awareness. Ddayo ewaka tunulako mu baana bo, tunula mu baana b'obuwala mugamba oli seefu, waliwo omusajja yali akutteko. Start having conversations like that with your kids. Nze because of what I went through, omwana wange nina ebintu bye mugamba in preparation of that conversation, because I know soon or later I have to have a conversation like that. Wano twalaba omusajja nga alina omwana gwatigonyola akutte essimu agibawadde. Buli obwana bubiri kitegeeza obwongo bubiri bwonna obwo obwana tebuli aweya nti omusajja oyo ekintu kye yali akola ekyomutigonyola mu bitundu by'ekyama kyali tekiriiyo, kubanga singa abaana balina ba parents abamanyi ekyokukola ennaku zino ku ssomero babisomesa. Kela nalina n'akayimba kayimba mbusimanya here it is private. Wabiyimba batya mbu even my nyunyu is private, my susu is private, my bambam is private. Why? Sex education tetuchamufunira ero mu P5 P4 je twali tumufuniranga. Now sex education etandikira wano mu baby class, top class. Omwana nga amanyi taata wankwatako ku susu what? Nopera we wa mama lwaki daddy ankwata ku susu. Ayina okumanya nti wemba nyambala ku myaka 3 myaka 4 ng'omwana ayina okimanya nti wemba nyambala, my big brother is not supposed to see my bambam because it is a private part. When I'm getting dressed, I'm supposed to go to the loo, I'm supposed to close the door and I dress up. Mulowooza nti omwana oba omukuzizza nnyo naye kyovola bamba wadde example eri evubuka lye mwalabanga ali mu togonyola susu z'abaana. Waliwo obwana bubiri bwali busatu. The kids were 2 or 1 kid.
ng'omwamu kutta muwadde essimu ali mu kulaba eno ali mu bitundu bya mwana byakyama oyo omwana singa yali akitegeera n'abaana bannaye nze simanyi nakumanya honestly just educate your kids omusajja ali awo ali mutogonyola mwana mu bitundu byakyama cucukucu akalala nako weekali naye because kalaba omukono gugenze gye gugenze tekakimanyi nti anko talina kukwata mu ssusu yaani ya munne waako naye singa kaali kakimanyi ko kandigenze ne kawaabira ewa maama nti maama nalabye anka akwata mu ccucu ya Christine anko ng'amukwatako ati ffe ng'atuwadde naye bonna buli totally blue kubanga tewumanyi kikigenda mu maaso. Educate your kids. Amanye nti anko Sam talina mukwata mu ssusu, it is a private part. Amanye nti anko Sam talina mukwata ku bbeere oshegere ennaku zino mwina n'abazadde bataata ng'olw'okuba ye ayagala nnyo omwana balaba nnyo abazungu ng'alina engeri gy'amukiisinga ku mimwa ng'akiisinga omwana ku mimwa naye omugambye nti taata yekka alina okukiisinga omwana ku mimwa omugambyeko nti anko Sam ye waleeta emimwa tokkiriza. Yes, tuyingidde mu culture y'abazungu nnyingi nnyo naye nze Daddy Kayla takisobola nakikola. Musange ng'ali ku mwana wange mbu olw'okuba Daddy mulungi nnyo ali mu kumimwa gya Kayla ne akiisinga give me a kiss ye nnyini naye asomesa omwana we kiisi za wano ku ttama za kutama era omuntu omulala yenna waali kikola n'amukiisinga ku mimwa ajja kubeera very fast to come and tell you mami gundi yankiisinze ku mimwa naye kaba kaana kato wano nalina akaana ka kazini wange nga kaagala nnyo kakiisinga ku mimwa nipe chumu nga kaagala mimwa n'akasomesa no don't give me chum on the lips give me chum on the what on the cheeks. Kati Shadia, I'm very disappointed in you. Ate va ku bino nti ekintu kyantuukako but because I'm using mentality ey'omuntu akuzeeko mu bwongo. You cannot sit on a live and start siding with a man who not only raped one person but multiple. And those kids have failed. Singa mulaga melve eyo support. Mbabuulira n'abawala abalala bajja kufuna guts okuvaayo baveeyo boogere. Ne bazadde baabwe bajja kufuna guts okuvaayo bayimirire n'abaana baabwe. Bamugamba olaba melve asobodde okuvaayo n'afuna obwenkanya naawe kola ki mweyongereko yogera ekisajja ekyo tekyabakula. Nze nabagamba enavaayo nenjogera ku story yange ey'okunkwata bawala bangi pasta yankwata nankozesa Luwilight kyokka maama buli wenfunamu ekizibu ansindika wa pasta kumbuulirira kyokka the people that are closest to them they are uncles. Ate teri bantu bakwata baana nga ba anko baganda bammwe ab'obulenzi bali ku baana bammwe batiga. Make yourself a safe space for your kid to talk about each and everything. Yes, ng'okambuwala ng'omuzadde in case of something bad. Naye ate ng'omwana amanyi Peter yankutte ku bbeere nga she can proudly come and tell you mami Peter yankutte ku bbeere nga simuwadde lukisa. But the more you clap when Rama Wonders is saying oh ekyeki mbusimanya ebyo ebintu by'oba olina okusirikira obulamu bwo bwonna n'otabyogerako my dear bagenda kubaliira abaana ebisiyaga my dear bagenda kubarepingira abaana abo ba anka bali so sweet buli wajja n'asitulako omwana wo buli wajja n'asitulako omwana omuddawo mukambuwalira abaana naye nga narrative gye muli mutambuza nti my parents were never there my parents were fully there in all this saga. They tried to make sure that the man stays behind bars but because of Uganda n'amateeka ge Uganda he couldn't. He used the connections he had n'ava mu komera saawa zino nakiraba n'okukiraba era n'enzigwamu amaanyi I just kept quiet. Nga there is a woman asking him about those things and he was like oyo mwana nno taata we muntu mulungi. Can you even stand in front of my dad and tell him that BS? Sayinza okukumalamu n'akugjamu aga amaaso. That guy was arrested. Niyo okumayanga abo abantu baba tebaswala. Nze nalaba video nenga akatono ngenda muddamu ki. I'll just look bitter to the entire world. Nga kijinika ebinyo kiwuli mubozambu oyo mwana nno taata we muntu mulungi oyo mwana. That guy cannot go back ku kyalo ky'ekyebandu buli omu natamutaminga nga muntu rapist w'abaana cause bamutambuza ekyalo kyonna bamumanyi nga rapist. Bamumanyi nga rapist. But because society out here is protecting such men
tewali mwana agenda kufuna justice mu Uganda. No kid is going to get justice. Yensonga lwaki bakyaba rapingira abaana cause you can never stand with one parent. Temusobola ku standing up with one parent ne muggusa ekintu. Omuzadde ono waakaaba nga bamubbye. Manya omubbye luno oluggi lwa wano yagenda okuba omubbi omu agenda okubba oluggi oluddako. Your neighbor. So whenever parents are out there trying to put things like that out like that, musirika. Kati ekyo ekisajja ekyayi kitigo obwana oyinza okubuuza gye kiri nga kiri ku mmere yaffe eya gavumenti ku ssente yaffe ey'omusolo kiri eyo kirya mmere. Naye ng'abantu ng'abo balina kugenda ku book club. Ali ku baana b'abandi babiri, 2 girls. Kyogamba abo abaana abadde tabatiga. Bonna babiri. Kati Shadi alina wagambye mbu abo abaana mbu aba yasooka n'akuweeweeta then n'alyoka akuteekayo mbusi. Naye mwana mmwe bannaye. Mukozesa obuto bungi. Me, I didn't even want to speak about Melvin's situation. Naye kasitanda bye nga bangi bali mugizanyiramu. I just felt like nga omuntu openings ekiwundu kyange because I was silently watching from afar. I'm like, speak up. Era nga munda ban trying go repostinga videos because that is the only thing she can do that can calm her down. Ne wafumbirwa marriage ngo omusajja billionaire, she doesn't like, she needn't have to work her entire life. She cannot just heal like that because you don't know what it means for a person to take away your obutobwo gwe no manye ebintu nti bino bihappeninga. You understand? No tandika okumanya nti bannayo omusajja n'omukazi beebaka bonna ku myaka egy'obuto. Ku myaka egy'obuto. So bino ebintu ona just chimanyira bumanyizi no sharinga ko story jo sharinze olumala no kakkanamu no gambo waye na chote kiriyo tekitambula tekina inanga abantu bachimanyi nti kyakuna madda. You understand? Speak up. Sigwa ino okusala eyakwata ya ino okuswala nchiddamu. Baby girls out there that they've ever molested, you have nothing to be ashamed of. Come out and speak out. Speak up. Come out and speak up. Oswala chi. Wali mukazi mukulu gwe yakwata. Yakusaba olukusanga akujjamu empale. You didn't know nothing. Toyina kye wali omanyi. Nze nabagamba nali neebase in the bedroom. Bino ebyana bakomyewo okuva ku ssomero ewaka waliwo omukozi ndino omwana w'omukozi tuyingidde obuliri twebase emisana. Akaana ka maidi waffe kali mu kunsumbuwa kali mu kagala tuzannye. Kagamba ndekanze njagala kwebaka ndeka njagala kwebaka tekawulira. Omusajja najja nga atuwulidde najja n'atwebaka mu makkati. Nakola byonna byakola. You understand? Nakola byonna byakola. But I didn't know. He told me your mama we yangambye nkole kino. Ate nga nina okuwuliriza nti mama yamugambye nkole kino. But had I been briefed before, ng'omwana nentegera nti anko talina kukola nsonga weziti na weziti. Anko talina kunkwatako wano na weewati. Anko talina kuŋŋamba kigambo kino n'ensirika. Anka ngamba atya nti jjamu empale. Anka nzijamu otya empale. Anka yeebaka atya mu makkati g'abaana mu buliri for what? Ogamba kawo nti kale olwandi nkutteko we bati nandidduse paka wa anti shu. Kubanza owange teyaggala na luggi nti bannaye yasooka kuggala luggi nedda. Yaleka omukozi agenze eri wabweru kukola mirimu gye najja n'akola byakola. Naye singa oba omwana oba omueducatinze sooner enough n'amanya what to do and what not to do. Ebyo muwoza mpulidde Shadi ayogeza a lot of ignorance. Ng'awoza mbusimanya omwana ebintu ebyo basenga be balina bibayigiriza. Senga yagenda ogamba omwana wo w'emyaka ena nti this is a private party. Nze keera namustoppinga nzenze nnyini okumunaaza susu. Mukebera bukebezi is the susu clean enough. Weba teri clean enough ne mugamba you wash it like this. Mugamba that is your private part. You are the only person who is supposed to touch your private part. Not even your Senga. Not even your sister. Cause waliwo n'abaana abawala abakulu abafuna ebyo ebirowoozo by'ekisiru nga tamanyi nti alya bisiyaga naye because yafunamu eyo feeling y'ekisiru ng'asobola okuzanyira ku muganda wo ow'obuwala n'atandika omwekulukutunyizaako. You understand? Be happening.
So you're supposed to be teaching your kids, this is a private part. Daddy is not supposed to touch your private part. Mubayigiriza okwenaza nga obudde bukyali sinti daddy yabadda naaza ate n'asokonkera olugalo. Mubijemu ebyekito. Zaza can tell you, mommy privacy. Mommy privacy. Give me some privacy. Na agenda n'ayamba atagenda kukunamira kutambula nju yonna. Because you have to teach her. Oli agenda omukwataka mugaye mami ono yansokodde olugalo. Ukitegere nti kati ono anka alimu embere yasokodde omwana wangu olugalo. Naye abaana tebasobola bagamba kuba babi bakola tebakimanyi. Why are most kids being raped and they tend to understand it later on a later age nga bakuzeemu kubanga whatever is going on they do not understand. Tamanyi nti anko talina musonse kalugalo. Tamanyi nti anko talina muweeweta bitundu bya kyama. Tamanyi nti anko talina muyonka bbeere. Tamanyi, they don't know. But if you tell them that it is very, very bad, God doesn't like it if uncle touches your nyunyu. Uncle wanakwata ku bere. Trust me not. Omwana wa agenda kujja gambe nti uncle yankute ku bere because wamugamba it is very bad for uncle to touch your bere. So teach your kids. Ne abana bamwe tebabimanyi. Uncle yajja namugamba mami wo angambye nti tomanyi kunaaba susu ng'atandika omutiga kususu ng'amuyigiriza onyumira. Baby onyumira birungi bikunyumira bino. Bikunyumira cause let me tell you omwana yenna tewali kifo kya mukazi kitali sensitive. Newe jibya myaka esatu n'otandika omuweeweta ku clitoris nga gwe wowulira omuntu omukulu naye wagenda otandika owulira. Yensonga lwaki osanga obwana nga buzanya simanya tata mama nga leero kazanya tata ne mama ne butandika n'okwekweka buzanya tata ne mama kubanga nabo buwulira feeling eyo tebabali ebinusumbu waliwo a certain age omwana gyatuuka atandika okuwulira feeling eyo. Obwana obw'obulenzi buyimuka every morning kati olwo nga butaddeko ekitundu kyabwe ekyekyama gye kigenda era bujja kuwulira that sensation. Bujja kuwulira that sensation. So bajja kaweeweta katandika owulira some type of way nga it doesn't hurt nenga kawulira some type of way. Anka akaweewete mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu kakulekulemu atandika kaweeweesa ekintu kye mpola okakkana nga atandise kali. So educate your kids when you still have time. Goyinzo gaba naye tabiwulira tabulina buwulira buli kimu. Chebola lero obusanga nga buzanya tata ne mama n'obugaana lero wogenda n'oyoza ebintu obusanga mbuliri bwekwese obukuwulira nga buddukayo kubanga bibunyumira. Chobola mu Busiraamu muvumanye eddiini y'Obuyisiraamu naye yagamba yagezaako okukakkanya ebintu ebyo bamanyi libido egi gyetandikira ku myaka 9 nga bagamba omwana oba osobola omufunira omuntu ategeera ku myaka 9 n'amufumbirwa n'amuwasa. Well and good. Osanga abaana b'emyaka 8 bafunye embuto. Myaka 8 ayagala okuzanya tata ne mama sawa bina. Ayagala zanya tata na mama sawa bina. Mwebererem. Muyigiriza abaana kubanga bambi enensi tekyaliko nsonyi. O protecting a mwana wa buwala eri Peter ali ku mwana wo w'obulenzi atigonyola bina. You understand? Tekyaliko nsonyi. Omwana oveno ng'omupurepinze ng'akimanyi tebankwata ku bbeere. Tebankwata ku bbeere. Naye bye mwefuula mbu Senga ajja waliwo ne basenga abadda ku baana bamututte mupuulingisa. Senga atandise tiga mwana bitundu byakyama. The only safe place omwana gyali ennaku zino wa muzadde we maama. Gwe waba tosobola kyekolera tewakyali ebyo byabasenga mbu Senga yagenda okusomesa Senga yagenda okuprepinga. Nze after what happened to me mama wange yagamba teri alina kukwata kuddamu kukwata kususu. Teri. Nze saagende eyo mwaga amasomo gye musindika abaana mbugo pooling. Baana bawala obasanga munne girl child akutte simanya entengo besika. Obwo butabeera na nsonyi. Omwana munno ow'obuwala kwatata mu bitundu by'ekyama you're very comfortable. Very, very comfortable. Kati obole so omuntu omulala n'abeera comfortable regardless of the sex. Olowooza omusajja waanaamukwatako gw'alina feeling kigenda mutwalira eddakiika mmeka okubeera ng'afuna feeling ne beerya. Ebintu byedda mu biveeko woba tosobola kusomesa mwana na kumupuulinga tomupuulinga si kyatteeka. Mbadde ne be bapuulinga balemererwa obufumbo babakyawa.
mbu waliwo n'abamu abaana ab'obuwala nga baddali baabwe be babapuulingisa buseego bwanna bakyo dadi yakwata ekitengotengo n'asika omwana we ow'obuwala omwana watasobodde funira nsonyi mu baana banne bino bulina abaana ab'obuwala nga atambula yenna ali bukunya dormitory namba ebbere ne lijjira ate ali mu bagirls ebbere n'ali kubeeri olwo wanaatuuka ku musajja n'abamu n'ensonyi wanaabamuko n'ensonyi mbu bannaye kati gayi kubanga akimanyi gayi ye yeegomba obviously wanaafuna time y'okumuwa pleasure ey'okumulaba kajja kubeera very free naye omwana waaba aswalira ne bakazi banne tagenda funamu kirowoozo kyakweyambulira musajja koza ate ogamba wali eri mukazi munnange no yabandabyeko naye wali eri omusajja ogamba kasita asobola ostripingira dormitory number. What about a man who is giving me money? Ekirala akantu akalala nze kengendo bagamba ku baana ab'obuwala abaana abasinga bazaala ddala emirembe gyaffe tuzaddeko manguko very early naye nze nja kugamba ensonga eyanzaaza yali ndala nnyo sinti nategeera nnyo abazadde naye nga kiri related to that natuuka ekiseera nga ndi mu bantu katolaba oyo Melve ebintu yandibadde asirika naye ekintu ekisinga omuluma bamulabanga omulimba kati waliwo abeesiga omusajja oyo nnyo waliwo abalaba father ne bagamba bannayo oyo father takisobola ate mumanyi abalokole bali abali stonchi kati wosanga abo abanankani abo nga bategedde Yesu tebasalikako musale kati abeera mu situation nga bamulabanga kyovola babadde bamukakanga okugetinga used to the man nti azadde omwana bamugambye tata taliyo gwereeta omwana tumusituleko olumala nga agenda okukebera omwana gwabatwalidde okumusitulako nga bamukwasiza ekisajja ekyamurapinga kitegeeza bagezaako mugamba kimanyiire kiri kyerabire kiri kijjeewo kati nothing hurts as much as that nti you've shared so that you can heal or sharingiddeko sister omugambye omanyi gundi yakoze kino na kino ne waaba takkiriza kala at least respect the boundaries obagambye tosembereza mwana wange kisajja kyankola wekiti ne wekiti mwe mulemezaamu mugezaako okumulaga nti aha oyo ye taata waffe kati eyo ebisinga okumulema. That is why she's telling you her family betrayed her. Even after saying whatever she said, bacha treating oli omusajja ng'omuntu, bacha muwe ekitiibwa, bacha mufukamirira, but had her family tried to believe her. Ne bagamba omwana tayinza kubanga ayogera ekintu ekinene wekityo ku taata, tayinza kubanga ayogera ekintu wekityo ku bba wange, osanga ne ku media teyandize. Okategedde. Kati nze mbagambye natuuka ekiseera nga bazadde bange engeri gye baali separate, baatuuka ekiseera ne baseparatinga nga tebaliiwo. Ffe famile zaffe ez'Abaswahili kale ez'Abaganda tubeera wamu ffenna kojja anti cousin sister mu kifo kyekimu nga we bibeera ebye mulimu ensonga z'okwegatta olabika wagenze n'abasajja ne bakwebakako oyina kandida nga no one can say omwana oyo tasobola kikola because why? Waliwo eyankuzanga sinnatuuka kula neyandigambye bambi nedda kakyali kato tekamanyi bintu ebyo tasobola because baakukuza dda ng'okyali ki. So nentuuka ekiseera ng'ewaka is not my happy place. Nabeerako ekiseera nga essomero wempulirira cause no one knew at school. Ng'era bagamba oyo omwana tayagala bavubuka tasobola kudeetinga ku ssomero because nali nti abasajja nzenze nnyini. You understand? I used to fear men. Because of what happened to me, nti waliwo omusajja yankola ekintu talina kunkola ate nendaba nti n'abazadde bange bakitegeera nti kyali kibi ne bamusibya. Naye ate abantu abamu mu family ne batakitwala nga kiki kyamakulu nnyo ng'era oli wagambako ka Luwilight bava keebakako ka Aisha bava keebakako kafunye ne bikandida ng'oli akkiriza mangu olw'olwana lwafuuka lumalaaya because of what happened to me. You understand? Kati natuuka ekiseera ng'ewaka the environment is no longer conducive. Nkulidde mu basenga bakazini ate ffe family yaffe welcominga nnyo abantu nga tulina abantu bangi abalaba nti omwana oyo yayonooneka dda. They put that thing on you nti omwana yayonooneka dda. So gobaamu bulimbu oyo mulimba oyo yakula dda ne wobeera mu baana banno ne basanga abaana nga balina ekyonki obusiru kye bakola. You understand? Given nti gwe you already have knowledge, they will blame it on you. Ako kalabika ke kabayigiriza. Ako kalabika ke kabayigiriza ebintu by'ekisiru. So natuuka ekiseera nga home is not a safe place for me.
era nze nava ewaka nga ndi 16 years of age nengenda nendrentinga because for my own sanity I felt like I do not have no one to talk to. Maybe they do not believe in me. Nga n'omuntu ne wangamba I believe you, I feel like they don't believe me because of what happened. So I needed to find myself. So nze nava ewaka nga ndi 16 years of age nengenda nenoonya kyekiri Melve kyeyabagambye nti yatuuka ekiseera n'anoonya omusajja nga tannaba na kutuuka kunoonya musajja because she had been termed a villain. Ewaabwe ke kalimba ke kawayiriza pasta kagamba nti dadi yakakwata, dadi waffe tayinza kukwata kirabe kyagala dadi waffe bamusibye ekiwale ekyo ki so she had to look for a man amuwasa naye nga had her family been there yandibadde osanga tayingirana mu bufumbo mangu ago. You understand? Nti gayi natuuka ne ku seri mugamba nti woba oyagala nkuweeye wabbaawo sooka ompeeko ogusembayo ndyoke nkuta ogende mu bufumbo. You understand? It's the same thing that happens here on media. Someone comes out, tells their story. Balowooza nti bagezi nnyo ne batandika ojjogerako. Wali myaka 5, nze myaka 5 nali sijjukira. Nze myaka 5, shanze nali sijjukira. Okakasa myaka 5 oba tolina kyojjukira. Ate waliwo n'ebintu by'ojja okujjukiranga. You will be forced to remember such stuff at that age because of how traumatizing it was. You understand? So bambi, muleke omwana akuliki ayogere, muleke omwana ayogere. Myaka 5 oba ojjukira bulungi kati oyo ate bamurepinga ku myaka 12 simala 11 batandika 11 11 nze sobola swala nsobola kigamba yenna nti yes I was raped at 5 years of age. Abamu bambuza n'okungamba simala kati okyewaaniramu oyinza okukiyitanga ekyokwewana, but I'm creating awareness so that tosuula step ya mwana okubeera nga bamukozesa nga totegedde. Take time, befriend your child. Obukambwe tebulina kyebugasa. Tebulina kyebugasa. Nze nabagamba abantu baatuukanga okukola ebintu ng'obeera ne basista baabakulu ne babasanga nga gwamuggulira ennyumba ng'ava waaka boyfriend naye n'atuuka ekiseera n'agamba gwe mbadde nziguliranga nga bazze bamulidde nga yeegaalagaala nga bava mukozesa naye nga story yooli naye n'agikuteekako bagenda kukkiriza oli kubanga ye tebamulabangako ng'ali mu busajjasajja bumukwatirira gwe barepinga gwe bagenda okugamba ye nze abadde amuggulira because ava mu bulenzi. Nabagamba ko waliwo ne mukulu wange we yandoopako nga ngenza okunonaho mu waka saawa emu bino P7 ngenze kunonaho mu waka ndi ne family friend omulenzi ne kazini wange omulala twagenda abaana 3 ekyo nakibagamba tugenzo nonaho mu waka oba yali mu mmotoka yani n'atuyitako n'ampulira nza akalowoozi kankabeeranga pitch eva nga wemba njogero jategeera nti oyo kati Aisha yali mu nfu ngenda okutuuka ewaka okuvaayo tumaze okunonaho mu waka ntuuka ewaka bankuba kibooko nibangamba tukulabye n'omuvubuka nemba nnyonnyola nembagamba bannayo omuvubuka wa family nembagamba mugende mu muyite wali family friend yoyo omuvubuka gwe tubadde naye kati surprisingly the cousin gwe nali naye bamukuba embooko nga 5 nze the entire family plus bakwano ba family ne bankubanga abakuba omubbi omanyi omubbi we bamukuba ng'omubbi we bamukuba oli n'akwata omuggo omulala n'asuna ne maidi nga kwali n'asuna omulala n'asamba naye nga baŋŋamba ki nti ndi mu kwonoona abaana ndi mu kwonoona my cousin ndi mu kwonoona omwana w'abali omulenzi ne baazigunda ng'omubbi. But that day I remember calling my dad and I poured, like I cried. Nebagamba tata wallahi sichikoze nemugamba tata jangu obuuze genda obuuze omuvubuka kye tuva okukola tugende kale ku ssomero tugende naye nga muganda. My dad couldn't come, he was far. Nangamba sorry nze nkukkiririza muwalidde ekyeggulo. My dad Bambi, he tried to be there for me mentally so that I don't lose myself. Nenga that is what I'm trying to tell you. Nti oyo omwana yandisirise naye oyina ebintu by'oyitamu n'otandika okujjukira n'ogamba bannaye singa tegwali guno gusajja wallahi nandibadde sibiyitamu. You understand? Nti singa nali tebampisangako mweyo embeera ya rape muntu kukuzanga tonnatuuka. Singa ebyo byonna tebyatuuka we nandibagambye nti mbadde ngenze nonaho mu waka bandinzikiriza. Singa omuntu ajja n'alimbirira nti ekyo
wala kirwadde kireka kyalwala ne siriimu biki mama yandigambye omwana wange tannakula ebintu ebyo tabimanyi naye because of waliwo ekyatuuka what first obviously omuntu agamba omwana baamukozesa n'ayonooneka. You understand? So hopefully that makes sense. Mwabasirisa Melve kati n'ekyo ekyokurapinga tekidamaginga nnyo. Ekyokurapinga tekidamaginga nnyo. No. Naye the aftermath, how the public, how the society is going to look at you is what hurts most. Abazadde bagenda kulaba ng'ozannya n'abaana baabo. Oyo temuzannya naye nga muyingiddeyo mu nnyumba. Temuzannya naye nga muyingiddeyo mu nnyumba mumuggyeeyo. Muzannya naani? Oyo temuzannya naye. But you want the problem. Naye waliwo eyakufuula ekizibu. Faith angambye olinga ama Faith, kiki kyenjogedde ekyo ekinvumya nti ninga ama bino ebyana mubizaala mulaba wa bannange. Faith, my love. Luwilight alinga ama akoze eki. Ekyo kyembagamba Faith ojja musanga nga tarapingibwangako naye ng'obwongo alinga gwe bayiwamu ennagisi mu bwongo Sheikh tavumiddwa tewali gwe twogerako gw'amanyi gwe tulumiza. She's in the comment section insulting someone ebigambo ebinene. Abaana bano. So Bambi, I don't know, someone wanted maybe to share something. Mulabya mu comment section. Bambi share. Mu sharing stories amwe. Mu sharing mu saving abaana b'obuwala. Hi mama. Hi lovely. Era mugende nga mugamba justice for Melville, justice for Melville. Please. Very, very much. Bannange. Ekintu kyonna bw'oba nga tosobodde kukyogerako era nga toyitangako mu bulumi bannange musirise kugamwa. Musirise emimwa. Munavuddeyo. Louis, let me tell you this. Ndi Kadama. Ne bakadama bennyini baba balepingira mu biyumba. But if you cannot speak up, ng'osazeewo okusirika omulala bw'avaayo n'ayogera gwe sirika. Bwaba tonnafuna buvumu buwa story yo. Gwe sirika temuvumirira mwana wa mukazi ekirala abazadde abaana mubeere ba mikwano eri abaana bammwe. N'owulira omuntu ng'agamba mbu Senga w'omwana y'alina okugamba omwana kino ye yakwetikkira olubuto. Are you stupid? Senga ennaku zino bawala n'abaana bammwe nga omwana ayogedde nti ngenda kubeera n'omukolo omusanga mu ssabo. Jajja tekamufuna. Jajja Senga gw'oyagala omwana agenda agambe nti bankwata. Ensonga ya family nze nategeera ekintu kimu Louis. Sobola okumbeererawo n'ayimirira nange ne bw'aba teyazaalibwa nange eyo family yange. Muve ku kwesiba ku bantu. Omuntu ataakwagala okuva edda tagenda kukwagala ng'okuze. Abazadde mubeere open eri abaana bammwe ebeere A B ebeere B. Omwana mugambe kyonna. Tula n'omwana wo. Bawa mukwana eri omwana wo. Louis mami yakolanga nga dda kiro. Naye nga mami bw'akomawo nga mwebasenga abazuukusa Louis n'abajja mu buliri. N'ababuuze waka wasiibye watya kino kibadde kitya. Naye n'otunuulira omuzadde n'akomawo ewaka omwana yeebase tamanyi bwe yalidde tamanyi bwe yasiibye ne yeebaka enkya n'akeera n'ayitamu n'agenda. Ssente zitusingidde abantu nga tomubuuzizza bwe yasiibye. Bambi bwe mubanga temusobola kuwa birowoozo birungi abantu abavuddeyo ne boogera mubaleke boogere ekyo ekintu kiruma. Olaba kisobola luma mukazi mukulu nga bakutte oli mukulu 20 years plus ne kikuluma naye watiifu ng'okyali mwana muto. Bannange mubeere bantu bakulu oyo ate Louis. Louis, you should stop focusing on Shadia. Oli mukazi mugezi nnyo. Just kuba nti nga maama ate ng'alina abaana. Omanyi bino ebintu bye twogera waneeno bitulondoola. Ekyo kyenjagala nze mba nnemera ku muntu kubamba mulabamu nti asobola okukyusa mu statements z'ayogera. Ebintu ebyo bitulondoola. Leero ojja kuseka nti babikwate enkyabeere muwala wo nga tosobola kuvaayo kwogera because wabaako ekibufu wayogera. Ayogera kujja ku mulamwa.
Atasobola kunzija ku mulamwa obviously. So kati mu ignoring we are very grateful muvayo ne muyimirira n'abantu abo ffenna tuli bakazi enkyabe kitatuuka ku ggwe kigenda tuuka ku mwana wo lwaki oba ofutiza omuntu omuteekako ettaka we are behind that girl and tujja kukola ffenna kyetusobola ffe abantu abamu tetumanyi nakola zi live tetuziberako nsubira luwinzi obadde tomanyi ne that pain buli lwokirowoozaako gamba what if yalinze what if yalinze luwe abantu bangi babakutte naye nga tebasobola kuvaayo kwogera omuntu bw'avaayo n'ayogera temumuvumirira lwaki ate yamukola ekibi gwe musuusuuta ne muvumiriro n'avuddeyo okulaga obulumi bwe omwana sisuubira nti obulamu bwali mububi yali badde oba oli awaasirika naye bulumi Anti kyekyo kyengezaako balaga. Abaana tebali bubi. Kati Melve mukazi mufumbo yafuna omusajja amutegeera, omusajja amwagala, omusajja atali judgmental, omusajja ali support. Alina lubuto okulaga nti ebikolwa by'ekikulu abikola. Naye akulaga she's not healed. Kikwetaagisa bwongo okyokutegeera nti just doesn't happen in a blink of an eye. Me, I'm telling you guys, it is very, very hard. Kati ate abakazi abakwatibwako. Either ogenda kwekyawa oba ogenda kutya nnyo abasajja si kintu kyangu kutambula nga kwegamba weebikulira buli musajja you reach otuuka ku musajja n'ogamba kati oba agenda ate kunkola ki waliwo ne ombeera mulaavu n'omusajja n'agetingamu a bit rough ekyo kyokka ne kikujjako ng'olabira ddala ayagala kufuuka oli yakola kintu kiri so it doesn't just happen like that. Banange temuvumirira temwongera abantu abo bateeka let me just block her. I think she's abantu bateekako buzibu Louis mubere ba mikwano eri abaana ng'okubeera mukwano gw'omwana w'omwana talina kyagenda kutya kugamba naye omwana buli lw'omuteekako obukambwe anoonya bw'atuuza mu kyama nga tamulaba gwe yandibadde asobola okugema ekizibu kubanga ate abaana mubalage nti mubeesiga omwana wajja n'agamba babbye pain mugambe nze neesiga ggwe muwala wange ky'oŋŋambye out of love naye omwana agamba akantu ne luwala gwe olimba nnyo talina kintu kyagenda kukugamba kubanga akimanyi ogenda kugamba alimba nnyo oyogedde ku kintu kya kissing Louis bannange mu Buganda kiringa kive kiringa Louis essaawa eno bwe butaba buzibu nnyo nga bwe bukuleetedde embeera y'okugamba nti Louis mwina bwe mulaga n'otuula ku booda wakati taatawo n'atuula emabega n'akusitamamu oyinza obutakyagala n'otasobola nze talina musajja ayinza kunsitamamu ku booda no otuula maaso nze ne nkutuula emabega kyonsitamamu ne waaba kyaliiwo nga kyaliiwo musajja nze tonsitamamu. Respect yourself. Okujjako nti omuntu mulwadde kaboda ke kamuddusa mutwala mangu there is no option. Ne respect yourself. Mwagala omusajja ataliwo wokyo aba akusitama mu style eyo. Mwagala abaana bammwe nze n'ebyo ebintu simanga bya kissing simanga daddy akisinze omwana ku mimwa. I don't agree with that. I'm telling you. Tikikiririzaamu. Kubanga omuzigo tebagusembereza sigirensi yayonoonese bannange. Kanveewo n'abalala bateese batandika mpola olumala nga bafunye feeling weebale nnyo temufutiza abaana abantu abamu be mugamba musimanga ba anti abamu baba anti be baali baagala otutuusa mu mbeera eyo okiwulira ng'omulaba amaaso gamuli mu ngalo gy'oli omuntu ate abantu bave ku kintu nze nnyimirira n'omwana oyo oba baganda be banaaba bamulese oba banaaba tebamukkiririzaamu abanaamukkiririzaamu weetuli obuvumu bwe yakozesezza okuvaayo okwogera ensonga yolooza kya happeninga ddi teweesiba ku famire bwe beeganya okutegeera people out there bagenda okutegeera Louis weebale nnyo omulamwa guno katuveeko n'abalala bateese Ana ngezaako teekako bantu naye olowooza network oba naika tebakkiriza tetusobola kutunuulira bintu ng'ebyo. Hi darling, how are you? Yes, so I'm not well. And now I'd like to give my opinion. First of all,
Me, while I was young, I was raised by my uncle. My mother was never all. I'm In the Congolese, picture? and I am Congolese, and I was a refugee by then. But then there was a certain guy in our church who was a keyboardist guy, and also who claimed to be a pastor. So there is this time my uncle was in Kampala, and then he left. So this boy used to stay at our home. I mean, the boy was like 35, 36. By then, I think I was in my senior too. You know how you guys be there and you're talking to your girlfriends at church after choir practice and tell them, never nang put it at you know, just how you're having a conversation. And then this boy, when we reached at home, is like, Noel, you remove clothes and I massage you. I heard you telling your friends that I thank God for my uncle. He is a pastor, well-respected man, very protective. At least he was able to protect me, and I had this space of opening up to my uncle. When my uncle came back, I remember that night I never slept because I was scared. Why would the man tell me that I remove my clothes to massage me? So when my uncle immediately came back from Kampala, I told him, Uncle, this guy told me ABCD that I should remove my clothes because I was telling my friends that my back hurt. So he told me, so I removed my clothes to massage me. So me and my uncle, we used to have open conversations because he was even the first man to, when I first went into my periods, this is a man who I told my uncle, I think I'm bleeding. He taught me like how girls behave, how to pad myself. So when I told him, he felt I was not safe. He immediately told this guy to get out of the house, and he chased him away. So I really thank God for my uncle that protected me. You know, girls are out there and they are not able to speak up. Right now, I carry an organization where I take care of children here in Bara. And I really thank God that Merve came out to speak up, because while we came into Uganda, many girls in the Nakival camp were being raped and they never had opportunities to speak. Because with a Congolese setting, you have to cover up your family. Whatever Merve is speaking, I am Congolese just like her, and she's my tribe mate. I believe in every word she speaks, because in Congo, even when you come to Uganda, people don't trust you. Like you as a girl, when you say you've been raped or somebody has done something to you, you look like a curse. Whatever Merve is speaking is the truth. Right now, I have an organization. I take care of young girls. Then I'm not related to them. I give them the education, I feed them and everything. But I've created a space where they are so open to me. Even when I send them to school, I ask them, did your teacher do anything to you? What did you do during the day? Did anybody speak to you in a bad way? Like open conversation. If a teacher bet my kid or something, I need to call this teacher aside and be like, why did you do this to my kid? You're right. Like, Wange namugana n'abasomesa okumusangula pupu. I told her to clean herself. If she can't clean herself, bulungi, let the pupu stick in her knickers. I'll buy new one. Exactly. So I think also parents, we need to have open conversations with children, because young girls are suffering out here. They have a lot on their hearts. You have to teach them how to be independent so that they do not rely on anyone. Yes, and I'm how teach her how to clean herself. Oba cleaninze bulungi tuke wakayo zempale oba nempale watuka zimuyigirize paka wanayigo kwesangula obulungi. Simple. I'm so happy Merve really came out, because I thank God I was in a space where I could stand up for myself and speak to my uncle before anything. I wonder if I kept quiet or if I allowed this man massaging, what it would have led to something else, and maybe he would have raped me by then. And then when I come out, people would be like, why are you saying it now? But so you see, my uncle let me tell you another scenario, Noel. Kambabulire another scenario. Mulaba bana abana beba raping batandika okufuuka
target to each and every man yenna abaddewo n'amanya ku nsonga eyo batandika ofuuka target. Nze nina bawasenga wange nali nsuzeeko ewa ssenga wange bino bye bagobye school fees nga saagala genda waka, you understand, nga njagala my dad aweereze school fees nga akitegedde nkyali ku ssomero ne mugamba bangobye. Kati ssenga wange yafuna yafiirwa ng'alina okugenda aziike mu nnyumba n'ensigalamu n'abaana ba ssenga wange n'omusajja nange. Kati nga they have bedrooms, waliwo an extra bedroom for the kids, waliwo ekyabazadde, nze nasula mu ddiira awe neeyalira. You can't imagine the guy started texting me ng'ali mu kisenge kye ng'ali mu kumpeereza message. Mbunzije nkumiisinga nzije twebakaawo babiri simanya biki. I think I was in like senior 2. Natya nasula nkankana nasula mpulira nditwa nenga he knew what happened to me and he kept on texting me sisobola kudduka sisobola you get nga mpulira ntidde mu nyumba. So senior 2, hi darling, so senior 2 you had a phone. I got my first phone mu P7 and my dad allowed me to have one. Byemba somesa mbere nga mbifriending abaana bamu. I had a phone nga nakamala P7. That is when I was accepted or allowed to have a phone. My daughter Kaylan has a phone. How old is she? But then, of course, you as a parent, you have to control what they're watching. A kid having a phone is okay, but you as a parent, what's your responsibility? What are you doing? You have to control what content your children are watching. So I think there's so many girls out there that are not coming up. Like, it's time for girls, for women to wake up and speak out their hearts. Healing doesn't just come in a day. Healing can even come after 30 years, you know. So I hated that man up until now. Sigenda ngako wasenga wanga ate sisuubira nti ndigendayo. And then you know what? And then you know what he did? Soko Lindeko, you have even remembered that night. Do you know what he did? Na katomanyi kye nakola, I had a friend gwe nali njogera naye ku ssomero, ne mu texting ne mugamba what was happening. That very night nga the guy is texting me ne muweereza messages ne mugamba laba guy byali mukungamba kyokka tuli mu nnyumba n'abaana nze naye nzekka, I'm scared for my life, simanyi kiki ngenda kukola, nziruke nzigulewo ennyumba nfulutuke ngende, nangamba nedda, carry it on. Nangamba mugambe, yes baby, not today but some other day. Ni mugambo ino kumpaayo ku sente, so kompe sente ncha then nja kuwaako the next day. The other guy briefed me buli kintu kye namugambe era ne mu texting ebintu byebimu bye yangamba. So we yampa sente ze namusaba oba yangamba musabe emitwalo 3 ne musabe emitwalo. Olunaku olwo lwennyini enkeera saalinda na my auntie to come back, nadduka bwambiro paka waffe. I didn't tell my dad, I didn't tell who, naye nagamba ko my other senga, ne mugamba nasu, anedda guy yesoka senga wange omulala. Na mugamba, kati senga wange nankubira essimu nampita, ne ngende ewaka. I felt so manipulated, I felt so bad, I felt like crying. Kati the next day, olunaku lwennyini lwenvaayo senga wange ngamba, Aisha, jangu ewange nina kyenkwagaza, jangu kati duka misindi. Ne mugamba buzibu kisenga. I just kept quiet, I didn't share it with anyone. Munaye nga ntuuke wa senga, kumba ogusajja gwakubidde senga ndowooza ne gumugamba. I don't know what really happened. Ne munyonya ne mugamba omusajja nangamba naye kati wabadde osaba waaki ssente. Ne mugamba muganda wange nabadde sina wadde ekikumi ekinzija wa musajja oyo. Ne mulaga messages za kyayo ne mugamba atali wange yangambye musabe ssente weziti. Mugambe njamu wako kuyita mu kiro. I didn't sleep. Kumba ogusajja ndowooza gwannyonnyola senga ne gummanipulating ne gumugamba mbu gubadde gungezesa. Ne mugamba mubadde mungezesa nga mmwe baani okungezesa. But my auntie oyo mukyala auntie wange gye nali bakimugamba after some time and she called me, she cried. Nagamba you would have told me, I did not know. Ne mugamba yes, that is exactly what he did. And he manipulated the other senga. Na mugamba mbu simanyi abadde angezesa kulaba oba mbeera mu bavubuka. You understand? So things like that do happen.
They do. omwana agenda kwogera And as ekintu women, we are supposed to support each other. We are supposed to stand that if a woman comes out and says, "Hey, Louis, I've been through this shit. I've been going through this. I've come out." You as a woman, you're not supposed to put your fellow woman down. Listen to her, fight for her, because we are all women. We are going to give birth. Imagine it's your daughter that thing was being done to. Would you still stand up and be like, "No, yeah, you're like, imagine that's your daughter. You as a lady, how would you respond to such? So me, personally, I'm happy Merve came out, and I believe she will get the justice. And thank you so much, Louis, for this ate bambi opportunity. ddala nze nkiddamu agacho ate bambi nze nkiddamu ya omwana ne baba amala ddomu raping, try to be there in their life, try to be present, because abantu ababa bakitegeddeko baba bangi ababa baagala okukozesa akakisa ka story de bakikola dda kati olwenhe Eris mpulira ggwe Ogamba otya Louis? gambo otya So kati nze nakulira ewaka ewa jjajja wange, senga wa taata wange. So at home waliwo abalenzi nga be basingawo. Ffe abawala twaliwo babiri naye ng'omu mukuluko ku nze. Kati omu mukulu ng'alina ekisenge ky'asulamu ng'asula yekka, nze nga nsula mu kisenge kye kimu n'ekyabalenzi. Kati waliwo omuvubuka, I'm sorry kuba I'm even shaking. Waliwo omuvubuka bali bamuyita Ashiraf. Kati namusajja mukulu ali akoleyo mu town. Kati omuvubuka Ashiraf, I was about in P3. Ashirafu nga asobola okugamba jangu tuzanye mu kisenge. Yali mukuluko kuba yekika yalinga mu S5. Nga kuyita muzanye mu kisenge oba muzanye mu kakebe oba tepo something like that, hide and seek. Kati nga kugamba wekweke mu buliri. Nga nekweka mu buliri nga mbika. Kati nga ajja ng'atandika okunkwatirira. Nkwatirira kandi muto yakikola emirundi n'emirundi ng'olumu ne waba nsanze mu kisenge nga ndi nzekka kuba nasulangamu omuwala omu abasigadde nga balenzi nga nkwatirira. Teyanneebakako naye yankwatiriranga nankubanga n'engabo nga ndi mu P3 maki. Naye paka kati mpulira nga kikyannuma, azirawo n'enkaaba amaziga n'ezirawo nga kinnuma. Kati natuuka jjajja wange, may her soul rest in peace, yafa. Nankebera nga sikyalina mbuzi, awo nali banyuze mu P4 nandoopa ewa taata wange ne bangoba ewaka mbu natandise okukozesa abasajja. And by the way, natuuka nga sagaawo kubeera waka kiro nga ewaka ntambula nenkomawo nga nsulayo nga saagala nga neewala Ashirafu kukola ki kunkwatirira. Kati ne bagamba mbu mbeera mu balenzi. Kati nandoopa ewa taata ne jjajja nangoba ewaka ne banziza ewa taata wange mbu jjo wani ayonoonese abeera mu balenzi. Beeyogera ebigambo bingi but he's there in town, ali bulungi ne famire ye, akola ssente. And sina n'omu gwe nagambako ku famire yange n'abaaliwo naye paka kati bamanyi nayonooneka nga nkyali muto naye ng'oyo yenna ye yabireeta. Like balina engeri gye bandabamu naye ye gy'ali ne famire ye ali bulungi, alina n'abaana abawala yazaala. So that's all. Sorry about that, my love. Nsaba ashitiibwa Allah akikuyiseemu. It will pass, that is all I can say. It will pass, and with time naye olaba ffe ate Katonda baayisamu eyo embeera.
ate abaana baffe bafuna the best mums because we are overly protective to trusting abaana baffe tubawuliriza. So maybe that is a chance okubeera nga Katonda wanakuwa abaana they will be with an understanding parent. You understand? Omwana otasobola kugamba kintu n'okitekinga for granted. You can't trust men just like that blindly. Kati oba omanyi nti things like that do exist. Ate people like that can literally do many things to your girl child. Yeah. So hang in there. Good enough at least gwe Katonda yakuteekako akasubi and nothing happened okukaka awo. Yeah? Yali ankozesa engalo and it was painful because I was in P2, P3, P2, P3. I was young as in Numa. I understand. That is trauma. Tekijja kuwona naye nga simanyi kyakugamba munaye kubanga nange agamba abantu bijja kuwona munaye tebiwona. Tebiwona oddaka onoddamu n'olowooza n'ogamba naye this guy really kati ate ofuna omwana kati nothing traumatizes me as my kid otunuulira omwana wo ndowooza naye n'omumalako emirembe naye nga ye tamanyi lwaki omumalako emirembe. Omwana owange tazannya mumanye emirundi omwana wange jangamba but mommy you don't want me to go outside and play every time TV naye nga tamanyi nti because of what happened to me I'm only being protective. Wendo bamwedda kikazi zino bbiri wazinda banga sukali nnyi wayingira mu nnyumba ya neighbor n'atandika omusokonkola. You understand? So I'm always on the guard. Ayingidde wali tafulumye kale zanya mwedda kikabiri naye azannyo obwongo buli. Kati naba kineshe matini oba bana ebino ebivubuka byakulirawe nagisi bajiwa mu kamwa. You understand? So ekyo kiyamba munaye abaana b'ozaala but they will have the best mom. Lwakuba ate n'okubeera protective, don't be overly protective. Weerekeramu kali. Ate omwana omulaga nti tomwesiga ajja kikolera ddala agambe ndaba maama takola ki. Tanneesiga. So kati ate ffe abayitamu ezo trauma kituzibuwalira nnyo parenting wise. Omwana omumalako emirembe n'omu overprotectinga takyala mu ba uncle takyala mu basenga oluwummula lutuuse. If it is any outing you have to be part of it kwegamba it is very very hard okubeera nga just know. Bina abasajja babeerako n'omwana we n'amwebasaako ku kifuba olabira ddala ng'ayagala kulya kaanako. Vaayo tewe bakakudda wootyo vaayo. Wallahi me I'm telling you things that ebigenda mu mutwe gwange. You understand? Musitudde olabira ddala alinga atulidde wali ddala wali ng'omugamba omusitudde nnyo genda ofuneko by'okuta. Omwana abalowooza batomwagala na kitaawe. Kumbe in your mind you're like yo waafunamu embeera yo waatandika okukiraagira. Omugaato tuula nnyo ovaawo. So nsaba kitiibwa Allah kikuyiseemu. It doesn't pass but Jono komokula jojo genda nga pain egenda ekendeera ng'ekendeera mpola. Nobera bulungi. Kale lovely. Onagambye ku kyataata nedda nti I've told you atoyagala nkweyiseeko. Gwe towulirangako abaana abarapingibwa bataata baabwe. Bano abaana. Nekibamuli not because omuntu gw'oli naye ayimu embeera ezo si nti buli musajja musulo okutuuka awo. They are very nice dads. Wawe ne ba single father abaraisins abaana baabwe ab'obuwala single handedly ng'omwana takwatangwako tayonoonekangako trustinga daddy we buli kimu akimugamba each and everything. Naye munaye kati ffe abalinamu ekyo ekyatutuukako nga tukyali bato obeera on the guard. Saawa bina omwana tafuluma. Nze ndi ku ssomero ly'abakeira n'emirundi gye ndigambe munteere kamera mbere nga nsobola omonitoringa mwana wange. Mbere mulaba mbazungu waliwo ezo cameras nga abazadde balina access ku kamera z'amasomero nga you can monitor each and everything that happens with your kid. Waliwo kati abachina zaza I'm busy later. Waliwo bana abachina abeera n'obutooki oba mwalabako akaana akabeera n'akakofiira nga kaliko kamera. Buli omuka oba meetingzani oba abuuzizza kwani ng'omuzadde abeera in the know. Omwana agenze mu kyo nga kakamera k'omwana kamubeera kabamu bagateeka na ku masaati wano n'amuteekako kamera ku masaati
uniform agenda nayo omwana buli wamu bachayina nabo balabako obukamera bwabwe nga akateeka ku mwana we agenze ku ssomero n'agenda n'akebera akakati amiitinzaani amugambye eki yayogedde ki naye onagambye does it mean we cannot trust moms with our sons also? It is very rare. Women rarely do that. Na ate ebintu abaana abo ababikola ebyo baba baana babuwala bana aboononesa amangu abo n'akwata akalinzi natandika okukeeka okunoonyirizaako. But I didn't say it only happens in women oba girls. N'abaana ab'obulenzi. So buli muzadde atekinge like akole kye yeetaaga okukola okuprotectinga omwana we. Woba taata abaana ab'obulenzi beekwata obagambe teryakukwata ku bambamu. Eno gye bayingiza wafusi gye balina okuyingiza. My babies abambuza dira ngenda kuleeta inshallah next week. Eno wiki gye tutandika eyo nja kuba nfunye nja bagamba we n'abanze funye obviously nja naye twawulanize out of stock zaweddewo zonna but next week inshallah ta'ala I'll make sure nti tuleetayo stock tutondeyo. So Bambi, here Louis, I grew up with a stepdad. Naye he was good dad. Yes, nako stepdad banga abali abalungi. Nako stepdad wange lwakuba yayita, he passed on. Dala stepdad wabo baganda banga abasembayo ababiri. He was a very good guy, very good. Otonda boxer Louis jekenja kukuba. Naye nga live njiruddeko ekimala my people. I just wanted to add eddoboozi ku story ya Melveyo mbadde mbasaba fight along with her ne wetutaafune the victory we want to get like obuwanguzi obwo nti kati Bambi afunye justice. She might not get the justice but at least let her get an ear because abantu beyasuubira beyaddukiramu abanaategeera obulumi bwe. Omanyi teri kintu kiruma singa at least family yamukkiririzaamu nejjawo ekisajja ekyo n'ekyedistancinga n'ekitekinga far away from the kids. Osanga omwana oyo yandibadde ate talina ku media kuno but the distance okubeera nga musalawo okutrustinga omuntu gwe mutalina trustinga ate ne mulaga nti ono omwana bwe buzibu kye kimuleesa afuneyo okukuba n'amuwuliriza agambe nti we believe in you and yes Melville we believe your story. Aye teri muntu agenda giwakanya ffe tugiwulirize nti kati agiwakanyizza. Wandibadde ogamba yakozesa akyali mukulu. Wandibadde olimba omuntu omulala yenna olimbirira omuntu omulala yenna mu family. There are men in your family but there is a reason as to why you said you pointed a hand moyo gwe wakapointingamu because he's the devil. He's the one who did ekintu ekibi gy'oli. So Bambi mugende musaininge petition ye gyeri mugende mugisaininge ne waba tafunye justice cause sometimes ng'okuze tewali bukakafu bumala ne woonoolemezaamu. The only thing you can do is create awareness. We baba basobodde n'abalala beyakikola ne bakuyamba ne bavaayo. Other than that it is very hard. Si kyangu. Kale ndowooza musibe bulungi bantu.